Students, today we are going to start a new lesson in physics. That is second lesson, optics. The title optics is very new to you. As a title, it is very new to you, but the word optics may be a familiar word to you. But the title in science, the optics, will be a newest one to you. It is nothing but just light. Already you guys studied about the lesson light in your earlier classes from 6th standard itself. I think 6th standard la neenga light ngra lesson neenga padichirpeenga. Here optics means it's nothing but it is the study of optics is the branch of science which deals with the properties of light, and also it is the study of some important optical materials like lenses, human eye, telescopes. Those are all using properties of light. So light pathiyum, so light oda properties base panni work pandra some materials pathiyum, lenses, telescope, human eye, idella pathina light oda properties use panni work pandra devices. So idha patti padikira oru science oda branch, so that is optics. So in this lesson we are going to learn about properties of light and lenses, so how lenses are working, so how images are formed by lens, how telescope is working, and how human eye is working. So these are all the things that we are going to study under the title optics. Let's see what are the learning objectives. So learning objective means at the end of this lesson you will be what are all the things you have learned. So enna things alla neenga at the end of this lesson neenga learn pannirpeenga abingra learning objectives la kuduthirpaanga. So at the end of this lesson you will be able to state the laws of refraction. So you studied laws of reflection in your earlier classes. Earlier classes la pathina law of reflection padichirpeenga. In this lesson we are going to discuss about laws of refraction. Then list the properties of light. So what are the properties of light? Explain the scattering of light and its various kinds, and then understand the images formed by concave and convex lenses. There are two types of lens, convex and concave and convex lenses. How images are formed by convex and concave lens, and analyze the ray diagram of concave and convex lenses, and understand the working of human eye and optical instruments, and we will be solving some numerical problems. So these are all the things that we are going to learn in this lesson optics. Let's see the introduction. Already we have studied about light in our earlier classes from 6th standard itself, I think. What are the basic properties of light? What is the main basic property of light? That is a straight line propagation of light. So light straight line propagation means, so propagation means the spreading. So how it travels, how it spreads, so that is called as propagation. So if light switch on panning அப்படினா என்ன ஆகும், எல்லா டைரக்ஷன்ல light spread ஆகுது இல்லையா, that is called as propagation. So how it travels, so always light travel in a straight line. Light will always travel in a straight line. This is the basic property of light. This property is also called as rectilinear propagation of light. A straight line traveling of light is also called as rectilinear propagation of light. And also do you know wave? So wave is nothing but if you drop a small stone into the pond or a tub of water, you can find the waves. So that is wave. If the particle in the medium move up and down means, so that kind of motion is called as wave motion. That kind of motion is called as wave motion. And light have all the properties of waves. So light has all the properties of waves. We have studied about the properties of wave in your earlier classes. There are some characteristic properties for a wave. So first one, wavelength, amplitude, frequency, time period. So these are all the basic properties of wave. These properties are also belongs to light. So light will also have these properties, the wavelength,
frequency, time period, amplitude. So இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே எதுக்கு இருக்குது, லைட்டுக்கு இருக்குது. ஸோ லைட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் as a wave. So light will travel in the form of a wave. So what is the principal source of light? Yes, sun is the principal source of light. So light is traveling from sun in the form of wave and reaches earth. So light என்ன பண்ணுது, sunல இருந்து wave formல தான் travel பண்ணுது earthக்கு. See, so light is a form of energy which travels in the form of waves. The path of light is called ray of light and a group of these rays are called as beam. இதுவுமே நீங்கள் உங்கள் earlier classes-ல படிச்சிருப்பீங்க. A path of light can be indicated with the help of a straight line. So that straight line along with a arrow mark to mention the direction of propagation, that is called as a ray. So consider this as the source of light. So if you want to mention the path of the light, so என்ன pathல light travel பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீ மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா you can mention, notify with the help of a straight line along with an arrow mark. So this is called as a ray. This is called as a ray. A ray is the straight line along with an arrow mark. So that is called as a ray. So ray is used to mention the path of the light. So light எந்த pathல travel பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீ மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா you can mention along with a straight line and arrow mark. So arrow mark எதுக்கு indicate பண்ணணும் அப்படின்னா, so this arrow mark indicates that light is travel in this direction. So that is ray. So ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேத்தை மட்டும் நீ மென்ஷன் பண்ண ட்ரா பண்ண அப்படின்னா that is called as ray. A collection of various rays are called as beam of light. If you draw so many rays means this collection is called as group of rays are called as beam of light. Group of rays are called as beam of light. ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரே மட்டும் மென்ஷன் பண்ண அப்படின்னா இட் இஸ் a ray of light. சிங்கிள் லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ணி அதில் ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டோன்னா தட் இஸ் ray of light. இதே மெனி ரேஸ் நீ ட்ரா பண்ண அப்படின்னா they are called as beam of light. Then so any object which gives us light or termed as source of light. Any object that gives us light are called as source of light. For example, light, incandescent lamp, குண்டு பல்ப் இருக்கிற incandescent lamp, stars, sun. So they are called as sources of light. They are also called as luminous objects. Luminous object, you can say moon is also the source of light. Moon is also the source of the light, but moon is not a luminous object. Moon is not a luminous object. Luminous object na அதுவே என்ன பண்ணணும், லைட்டை எமிட் பண்ணணும். It should emit the light of its own. அதுவே லைட்டை எமிட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா so that is called as luminous object. அப்படி இல்லாமல் ஸோ மூன் என்ன பண்ணுது, it just reflect the light of the sun. ஸோ லைட்டோட சன் என்ன பண்ணுது, it just reflect பண்ணுது. ஸோ moon is not luminous object, sun is the luminous object, but moon is the non-luminous object. Chair is the non-luminous object, fan is non-luminous object, incandescent lamp, tube light, so they are luminous objects. Television is the luminous object, etc. And some of the sources emit their light and they are called as luminous object. அதுவே லைட் எமிட் பண்ணிச்சு, ஓனாக லைட் எமிட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸோ தே ஆர் luminous object. All the stars including the sun are example for luminous objects. We all know that we are able to see object with the help of our eyes. Okay, how can we see the objects? We can see the object with the help of the eyes. Okay, go to the dark room. Go to the dark room. So can you see any object in the dark room with the help of your eyes? No, definitely not. So because
in the presence of light only you can see the object with the help of your eyes. So just switch on the lamp in your room, in the dark room. You can easily see the object. But eyes இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியும்னு சொல்கிறோம். பட் ஐஸ் இருந்தாலும் டார்க் ரூமில் என்ன பண்ண முடியாது, உன்னால் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே பார்க்க முடியாது. ஓகே, லைட் இருந்தால் போதுமா? ஸோ லைட் இருந்தால் நம்ம ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ பாயிண்ட் எ டார்ச் இன்டு ஒரு ஐஸ். இப்போ நீ என்ன பண்ணுற, அதே ரூமில் உன்னோட ஐஸில் என்ன பண்ணுற, டார்ச்சை ஃபோக்கஸ் பண்ணு. இப்போ உன்னால் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்க முடியுமா? ஸோ இப்போவும் உன்னால் ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியாது. Why? See, if light falls on the object and reflect by the object and it will incident on your eye, then only you can see the object. If light from any source falls on the object and reflected by the object, that reflected light by the object should incident on the eyes, then only you can see the object. So light source இருந்து வர லைட் என்ன பண்ணணும், அந்த ரூம்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைட் ரேஸ் என்ன பண்ணணும், உன்னோட ஐஸை ரீச் பண்ணால் மட்டும்தான் உன்னால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். ஸோ லைட் இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியாது, அண்ட் தென் ஐஸ் மட்டும் இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியாது. என்ன இருக்கணும், என்ன what is the condition should be maintained? Light should be incident on the object. அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும், லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும். அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற லைட் ரேஸ் என்ன பண்ணணும், உன்னோட ஐஸை ரீச் ஆகணும். அப்போ மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், உன்னால் அந்த லைட்டை, அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியும். ஸோ பட் வி கேனாட் see any object in the dark room. So can you explain why? If your answer is we need light to see object, so we know very well. So in dark room we have eyes but we cannot see the object. See the simple answer. So why didn't you see the object? Why can't you see the object in the dark room? No light. But if your answer is we need light to see object, the next question is, if you make the light from your torch to fall in your eyes, will you be able to see the object? இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு டார்ச் லைட்டை எடுத்து ஆன் பண்ணி அதை உன்னோட ஐயில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற, இப்போ உன்னோட ஆப்ஜெக்ட் பார்க்க முடியுமா? டெஃபினெட்லி நோ. ஸோ வி கேன் see the objects only when the light is made to fall on the object. லைட் என்ன பண்ணணும், ஆப்ஜெக்ட் மேலே விழணும். and the light reflected from the object is viewed by your eyes. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே விழுந்த லைட் ரேஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அது உன்னோட கண்ணு மேலே விழுந்தால் தான் உன்னால் என்ன பண்ண முடியும், யூ கேன் வியூ த ஆப்ஜெக்ட். You will have studied about the reflection and refraction of light elaborately in your previous classes. உங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா என்னென்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, இன் திஸ் லெசன் chapter we will discuss about the scattering of light, images formed by I will explain the scattering of light in upcoming topics. And images formed by convex and concave lenses, human eye and optical instruments such as telescope and microscopes in this lesson. So first of all we discuss about the properties of light. So what are the basic properties of light? So let us recall the properties. Already we have studied about properties of light in our earlier classes. So let us recall, just we'll recall the properties of light. One of the important aspects of refraction of light. So first, light is a form of energy. It's just a form of energy, that's all. The light always travel along a straight line. It will always travel along the straight line. So only shadows are formed. Shadows ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது, லைட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணுது. சப்போஸ் ஒரு டார்ச்சை ஒரு வாலில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு குறுக்க நீ உன்னோட ஹேண்ட் வச்சு அப்படின்னா the shadow of your hand will fall on the wall. So this is due to the rectilinear propagation of light, straight line traveling of light. So light does not need any medium for its propagation. It can even travel through vacuum. So see, light is considered as a wave. So for the propagation of wave, it requires no material medium. It requires no material medium to propagate. Material medium means for example sound. இப்போ நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி it will require a medium, material medium. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் நான் டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அது உங்களுக்கு காதில் கேட்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஏர் இருக்கணும்.
So without air, in empty room, that is in vacuum room, நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு, you can't hear my speech. என்னோட வேர்ட்ஸ் ஒன்றால் என்ன பண்ண முடியும், நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் ஒன்றால் ஹியர் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஏர். பட் இதே அந்த ரூமில் வேக்யூம் ரூமில் தான் நம்ம இருக்கோம். நீ லைட் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுற அப்படின்னா, ஸோ லைட் வில் ரீச் யூ. லைட் ஒன்றால் என்ன பண்ண முடியும், லைட் ஒன்றை வந்து ரீச் பண்ணும். பிகாஸ் ஃபார் த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் it requires a medium. But for the propagation of light, it does not require any material medium. So எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மீடியமே தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சன், இட் ட்ராவல்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர் இல்லையா. ஸோ அப்போ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா there is no air. அப்போது how light travels from sun? Because it is a wave. So light is a wave, so it can travel in vacuum also. So vacuum la enna panna mudiyum, light nala travel panna mudiyum. The speed of light in vacuum or air is 3 into 10 power 8 meter per second. It is very very important constant. It is very very important constant. You will be using this constant in 11th standard and in many calculations. The speed of light in vacuum or air. So in vacuum, so when vacuum means empty place liyo or the air liyo, light oda speed enava irukum 3 into 10 power 8 meter per second. So that means per second, within a second, light can travel 3 into 10 power 8 meter. 3 into 10 power 8 meters. So 3 into 10 power 8 means 3 க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும், add 8 zeros. ஸோ அவ்வளோ மீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ண முடியும் லைட் எவ்வளோ நேரத்தில், வித்தின் ஏ செகண்ட். ஸோ சி, ஸோ ஆல்வேஸ் சி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். ஸோ சி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், இட் ரெப்ரசன்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட். The speed of light in vacuum or speed or velocity both are same. Speed of light in vacuum or air is C is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. C means speed of light or velocity of light. Since light is in the form of waves, it is characterized by wavelength and frequency which are related by the following equation. C is equal to nu lambda. So இது frequency மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான, அது V கிடையாதுக்கான, actually it is not V. V போட்டு இப்படி வளைச்சுக்கணும். Nu is nu and nu அப்படி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். nu, this is lambda. ஸோ இப்படி போட்டால் என்னது, lambda. ஸோ lambda is a symbol used to represent wavelength, and they can be related with the equation by the equation C is equal to nu into lambda. Actually light is considered as a wave. ஸோ வேவ்க்குன்னு ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. நம்ம முன்னாடி சொன்னலையே, வேவ் லென்த், ஃப்ரீக்வன்சி, ஆம்ப்ளிடியூட், டைம் பீரியட் எட்ஸெட்ரா. அப்போது லைட்டும் ஒரு வேவ் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ, வேவ்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் லைட்டுக்கு இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேவ் லென்த் லேம்டா அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ. ஸோ வேவ் லென்த்தையும் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த லைட் நியூ இன்ட்டு வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் lambda. Okay, this is the expression that relates the wavelength and frequency of a light. Next property, so different colored light has different wavelength and frequency. So different colored lights, lights are exist in various colors: blue light, yellow light, white light, green light, etc. So different colored lights having different frequency and different wavelength. So for example, consider rainbow. So rainbow is consist of 7 colors. So violet to red. So violet la start panni VIBGYOR, that acronym. So V means violet, I means indigo, B means blue, G means green, எட்ஸெட்ரா. ஸோ அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி அந்த 7 கலர்ஸில் அந்த 7 கலர்ஸ்க்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கலருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் வேவ் லென்த்தும்
ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். ஒரு கலரோட வேவ் லென்த் இன்னொரு கலருக்கு இருக்காது, ஒரு கலரோட ஃப்ரீக்வன்சி இன்னொரு கலருக்கு இருக்காது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்டு லைட் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அமங் த விசிபிள் லைட் மீன்ஸ் நார்மலாக நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா, ரூம்குள்ளே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as விசிபிள் லைட். ஸோ விசிபிள் லைட், among the visible light, violet has the lowest wavelength. Among the visible light is made up of 7 colors with GR. So violet to red, it consists of 7 colors. In the 7 colors, violet has the lowest wavelength and red has the highest wavelength. அப்போ lowest wavelength இருக்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் ட்ராவல் பண்ணோம். ஸோ ஹையஸ்ட் wavelength இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணோம். இப்போது லோவஸ்ட் வேவ்லென்த் இருக்கிற வேவ்க்கு ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். ஸோ வேவ்லென்த் லோவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஹையராக இருக்கும். ஸோ வேவ்லென்த் ஹையராக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி லெஸராக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். இப்போது திருவிழாவிலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர், இந்த கோன் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்பீக்கர் வைப்பாங்க இல்லையா, இப்போ அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கும். இட் வில் ஹேவ் லெஸர் ஃப்ரீக்வன்சி பட் லாங்கர் வேவ்லென்த். ஸோ அதனால தான் அந்த கோன் ஷேப்டு ஸ்பீக்கரில் சாங் போட்டாங்க அப்படின்னா இட் கேன் ட்ராவல் த்ரூ லாங் டிஸ்டன்ஸ், ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ணோம். பட் கிட்ட இருந்து பார்த்தோங்கன்னா நமக்கு சவுண்டு கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி, அதனால் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும், நம்ம காதும் பெருசாக அடைக்காது, பட் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ணோம். இதுவே பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர் பாக்ஸஸ் இருக்குது, நம்ம ஆனுவல் டேலாம் போடுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஹையர் பட் வேவ் லென்த் லெஸர். அப்போது அந்த எந்த பிளேசஸில் அந்த ஸ்பீக்கர் பாக்ஸஸ் வச்சுருக்காங்களோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும், லவுடராக இருக்கும், பட் அந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர சவுண்ட் என்ன பண்ணாது, ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ லெஸர் ஃப்ரீக்வன்சி மீன்ஸ் longer wavelength. So lesser wavelength means higher frequency. So wavelength lesser andana frequency higher irukum, wavelength longer anchina frequency lesser irukum. Okay, so mainly red light. So why danger lights are using red lamp? So danger light la pathina always red lamp la da irukum. அந்த பெரிய பிக் டவர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெட் லைட் எரியும். அதேமாரி வெஹிக்கிளோட டேஞ்சர் லேம்ப், வெஹிக்கிள்ஸோட டேஞ்சர் லேம்ப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட்டில் தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து பார்த்தா கூட ரெட் லைட் தெரியும், ஏன்னா ரெட் லைட் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதனால தான் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெட் லேம்ப் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வென் லைட் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் த interface between two media, it is partly reflected and partly refracted. When light is incident on the interface between two media, so media means it's a plural, medium is the singular, media is the plural. அப்போ two different media இருக்கு அப்படின்னா, for example take a tumbler of water, take a tumbler of water. So there are if you look at the tumbler of water, you can find two medium, one is air, another one is water. So water லந்து ஏர்ல இருந்து வாட்டருக்குள்ள லைட் ட்ராவல் பண்ணும்போது, அதாவது டூ மீடியத்தில் லைட் ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ லைட் இஸ் ட்ராவலிங் அலாங் டூ மீடியம்ஸ். அப்போ ஏர்லேருந்து லைட் என்ன ஆகுது, வாட்டருக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணும்போது அங்கே கண்டிப்பாக என்ன நடக்கும், refraction of light will be happened. Reflection of light, very simple. If you stand in front of the mirror, your image will be reflected by the mirror. So that process is called as reflection of light. That is called as reflection of light. அது உங்கள் ஏழு கிளாஸஸ்லாம் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. In this lesson we are going to study only refraction of light. So refraction is nothing but the deviation of the path of the light. So when it travel from one medium to another medium, so ஒரு மீடியம் வந்து லைட் another மீடியம்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணும்போது அதனுடைய டைரக்ஷன் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ this is called as refraction of light. ஓகே, அதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வென் லைட் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் த இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டூ மீடியா, இட் இஸ் பார்ட்லி ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் பார்ட்லி ரெஃப்ராக்டட். இப்போது புட் ஏ பென்சில் இன் டு த டம்ளர் ஆஃப் வாட்டர், டேக் ஏ கிளாஸ் டம்ளர், நாட் எவர் சில்வர் டம்ளர், டேக் ஏ கிளாஸ் டம்ளர், fill it with water. So fill the tumbler with water. So how fill?
ஸோ ஹாஃப் மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கோ டம்ளரில். அண்ட் புட் a pencil into it. Put a pencil into the tumbler of water. So if you look sideways, ஸோ மேலே டாப்லேருந்து பார்க்கக்கூடாது. இஃப் யூ லுக் sideways, you can find the pencil will looks bent. பென்சில் எப்படி லுக் ஆகும் தெரியும் உனக்கு. ஸோ பெண்ட் ஆன மாதிரி தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் அந்த பென்சில், இப்போ அந்த பென்சிலை நீ என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், லைட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அந்த பென்சில் என்ன பண்ணுது, ஏர் மீடியம்லேருந்து வாட்டர் மீடியம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. அப்போது ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது, ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை இன்டர்ஃபேஸ்? ஸோ ஹியர் த இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் நத்திங் பட் அந்த டம்ளரில் வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு இருக்கோ, ஸோ அந்த டாப் லேயர் ஆஃப் த வாட்டர் அதுதான் என்ன பண்ணுது, வாட்டரையும் ஏரையும் செப்பரேட் பண்ணுது. Okay, I will explain later about refraction of light. The next topic is nothing but refraction of light. What is a refraction of light? See this picture. In this picture, a tumbler is taken along with some water. A pencil is put into the water. See the path of the light. ஸோ ஆக்சுவலாக பென்சில் வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் வந்திருக்கணும். பட் என்ன இருக்குது, பென்சில் பெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட். திஸ் இஸ் டியூ டு ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட். ஸோ லைட், ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ கீழே வாட்டர் இருக்குது, மேலே ஏர் இருக்கு இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்ஃபேஸ். த சர்ஃபேஸ் த செப்பரேட் டூ மீடியா ஆர் கால்ட் அஸ் இன்டர்ஃபேஸ். இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணுது, மேலே இருக்கிற ஏர் மீடியத்தையும் கீழே இருக்கிற வாட்டர் மீடியத்தையும் செப்பரேட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் இன்டர்ஃபேஸ். இப்போது லைட், ஸோ இப்போ இந்த பென்சில் தான் என்னவா கன்சிடர் எடுத்துக்கணும், என்ன பண்ணணும், கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ லைட்டாக கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போது லைட் என்ன பண்ணுது, ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ ஒரு மீடியத்தில் இன்னொரு மீடியத்துக்கு லைட் ட்ராவல் பண்ணும்போது அதனுடைய பேத் என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ பெண்ட் ஆன மாதிரி தெரியும் இல்லையா. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் as refraction. This property is called as refraction of light. So refraction of light is nothing but when light travel from one medium to another medium obliquely. So obliquely, okay, obliquely means slantly. So obliquely na slantly. இதுவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதுவே நீ வெர்டிக்கலாக நீ வச்ச அப்படின்னா என்ன ஆகாது, இந்த பென்சிலை நீ ஸ்லாண்டிங்காக வைக்கணும். இதே பென்சிலை நீ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்ச ப்ளேஸ் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு இந்த மாதிரி பென்ட்டு நடக்காது. ஓகே, திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ரெஃப்ராக்ஷன். ஸோ வென் லைட் ட்ராவல்ஸ் obliquely means slantly from one medium to another medium, its direction slightly changed in the second medium. So here this is first medium, this is second medium. So second mediumத்தில் லைட்டோட டைரக்ஷன் என்ன இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். So this phenomena is called as refraction of light. So why this refraction is taking place? Due to change in speed. The speed of light in air is 3 into 10 power 8. But the speed of light in water will be different. Speed of light in water will be different because water is a denser medium. Denser medium என்னது, வாட்டரோட டென்சிட்டி ஹையர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பாண்டுக்கு பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டு ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துக்கோ. ஸ்டோனை வேகமாக பாண்டுக்குள்ளே எரிஞ்சு அப்படின்னா அதே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே என்னாகாது, குளத்துக்குள்ளே ஸ்டோன் போகாது. பிகாஸ் குளத்தில் பட்டு தண்ணி பட்டு தான் என்னாகும், அவனுடைய ஸ்பீட் குறைஞ்சிடுது. அப்போ என்னாகும், வாட்டருக்குள்ளே விழுந்து இந்த ஸ்டோன் என்னாகும், அவனோட டைரக்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி தான் போகும். ஸோ அதே ஃபினாமினா தான் எங்கேயும் நடக்குது, இந்த லைட் கேஸ்லேயும் நடக்குது. ஸோ லைட்டோட ஸ்பீட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் மீடியம் டு மீடியம் என்னாகும், வேரி ஆகும். ஸோ ஏரில் அதனுடைய ஸ்பீட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஏர் அண்ட் வேக்யூமில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டோட ஸ்பீட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஸோ சாலிட் ஆர் லிக்விடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவனோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் வாட்டர்லேருந்து லிக்விடுக்குள்ளே ப்ரொபகேட் ஆகுது, ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், அதோட ஸ்பீட் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதனால தான் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் இஸ் ஹேப்பனிங். Okay, that's all about today's class. We will discuss more about refraction of light in our next class. Thank you.